Здравствуйте. Hello. Hello, how are you? Are you fine? Nice to meet you. Thank you, nice to meet you too. Я вас сейчас представлю. Пакистан, город Исламабад, Мухаммед Умми. I'm going to introduce you now, Pakistan, the city of Islamabad, Muhammad Ummi. Вы юрист. Thank you for me. Вы юрист, адвокат. У вас высшее юридическое образование, магистратура закончена с отличием. You are a lawyer, attorney. Your education is LLB on Sharia and Law. Вы являетесь партнером консалтинговой юридической компании. You are a partner at Hassan Legal Consultants. Вы являетесь аккредитованным посредником в Международном центре по развитию и предотвращению споров в правовой системе Пакистана. You are ICADRP accredited mediator. Yes. У вас 7 лет опыта работы в профессии, вы владеете языками английский, урду, пушту, и ваша специализация – это коммерческое право, семейное право и уголовное право. You have 7 years of experience. You know English, Urdu, Pashto, and your specialty is commercial law, family law, and criminal law. Yes. Мухаммед, что-то еще можно добавить про вас и ваши услуги? Muhammad, what more can I add about you and your services? Oh no, that's all. You have introduced me very well, so that's all introduction about me. Thank you very much. Спасибо, вы очень хорошо меня представили. Я думаю, это наиболее полное представление. О Пакистане. Полное официальное название страны – Исламская Республика Пакистан, столица город Исламабад, государственный язык урду – английский и денежная единица – пакистанская рупия. About Pakistan. The full official name of the country, Islamic Republic of Pakistan. The capital is the city of Islamabad. Official languages are Urdu and English. The official currency is the Pakistani rupee. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали эту профессию? And could you tell us, please, why have you chosen exactly this occupation, this profession? Well, I would say initially I would say I was not in that occupation. I was thinking that I would become a doctor, but in Pakistan, like my relatives and they were lawyers. So I was thinking that it is very necessary for in a country like Pakistan that one has to know law. So to know my rights and to law of the country and to live my life as per the law, it is necessary. It was necessary for me to know and understand the law. So yeah, I choose law initially, not with my whole heart, but as I have studied that, now law is my passion and I want to follow this passionately. Ну, сначала я хотел, конечно, быть доктором, но мои родственники, они были юристами, и, в принципе, я тоже думал, что в Пакистане необходимо знать о законах нашей страны и о правах граждан. И сначала я начал это изучать для себя, но постепенно я втянулся, и вот именно это поле деятельности стало моей страстью. И я посвятил себя полностью именно работе юриста. Здорово. Great. И тема сегодняшнего эфира – как зарегистрировать иностранному предпринимателю свой бизнес в Пакистане. The topic of our broadcast is how to register a business for a foreign entrepreneur in Pakistan. И первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, чем привлекательна ваша страна для иностранного предпринимателя и какие особенности должен знать иностранный предприниматель о вашей стране, законах, традициях, открывая свой бизнес в Пакистане? The first question is, what is attractive about your country for a foreign businessman? What a foreign businessman should know about your country, your traditions, your laws when opening a business in your country? Well, first of all, I would say that Pakistani population is more than 240 million.
So it is the good reason to invest in Pakistan. And its strategic locations, like Pakistan is the neighboring country to the tradition hubs and the emerging powers like India and China. And similarly, Pakistan provides uh, tax exemptions to the foreigners and other like natural resources Pakistan have, and there are low labor costs. So I would say these are the good reasons one foreigner investor should invest in Pakistan. And talking about its laws, Pakistani laws are very lenient towards foreign investors, and they provide tax exemptions to foreigners regarding that. Соседи Пакистана — это такие страны, как Индия, Китай, по сути, сверхдержавы. Также наша страна предлагает налоговые льготы для фермеров, а ее законодательство достаточно благоприятно для инвесторов. Хорошо, спасибо. Thank you. Первый блок вопросов у нас будет регистрация компании в Пакистане. И первый вопрос: какие коммерческие формы собственности наиболее распространены в Пакистане? The first block of questions is about the registration of a company in your country for a foreign entrepreneur. The first question is, what are the most common commercial forms of company ownership in your country? Well, I would say in Pakistan, there are the foreign investor normally open branch offices and liaison offices. Branch offices generally are established by foreign investors to fulfill the contractual obligation with public or private sector in Pakistan. Their activity is restricted, I would say, as per the agreements or contract that they have signed with Pakistan. So they cannot undertake commercial or trading activities. And then there are liaison offices that are established by foreign company in Pakistan for promotion of their product or provision of technical advice and assistance. There in liaison offices, foreign companies can it is open for the exploration, the possibility of joint collaboration and export promotion. Well, liaison offices cannot also take trading activities too. В Пакистане в основном индивидуальные предприниматели иностранные открывают филиалы и представительства своих компаний. Что касается филиалов, то их деятельность ограничена контрактом, который они подписывают. Здесь нет возможности участвовать в торговой деятельности. Если мы говорим о представительствах, то здесь они могут предоставлять техническую поддержку, рекламу, развитие экспорта, но опять-таки они не могут быть вовлечены напрямую в торговую деятельность. А это филиалы и представительства. А компанию открыть можно в Пакистане? And can you open a full company, like a real company in Pakistan? Yes, one can open a full company in Pakistan. It will be 100%. It can be 100% owned by foreign investors. Yes, it is possible that one can own a new company in Pakistan. Yes, it's possible. Да, это возможно. Можно открыть полностью такую оригинальную компанию в Пакистане. 100% ей может владеть иностранный инвестор. Это вполне возможно. А какой размер государственной пошлины за открытие компании? What is the amount of a state fee for opening a company? Well, as I mentioned earlier before, it is very low for the foreign investors. Generally, it is the 1% of the capital of 1% of the capital, or as the amount exceed, it also get lower than 1% of the capital. Как я сказал, это очень выгодно для инвесторов. Здесь обычно 1% от уставного капитала, а в некоторых льготных случаях может быть и меньше 1%. Хорошо. А какой минимальный размер уставного капитала должен быть в компании? So, what is the minimum capital for a company in Pakistan? Well, in Pakistan, there is no limit of minimum, but generally small business can start from let's say $180, and it's I would say highest amount is not also confirmed. You can go as higher, but the minimum you can go $180. You can also do that. So there is no minimum limit.
No, $180. $180, Mhm. I would say, for the small companies. And for the large companies, there is also no limit, but one can start from, I would say, $1,000. It's okay. One can also do that. So there is no limit. There is no minimum limit for a company to open Mhm. in Pakistan. Окей. Фактически по закону нет какого-то минимального установленного капитала. Для маленькой компании это может быть, например, $1 или любой, в принципе, другая сумма подходящая. Для больших, скорее, около $1000, но опять-таки какого-то законом закрепленного лимита нет. Понятно. Так, а по поводу юридического адреса, какие есть особенности при юридическом адресе? Это обязательно должно быть нежилое помещение или, может быть, и жилое, и нежилое? What's about the legal address? Should it be, for example, a residential house or not a residential house? No, it can be residential. I would say generally offices in Pakistan, they use commercial offices, but physical address is necessary for a foreign country, for a foreign company in Pakistan. It is necessary, and they also needs to provide proof of address while registering their company in Pakistan, like bills or rent agreement or lease agreement while registering with the agency. They need to show that, and they need to show that they are physically present in Pakistan. So their office, it's not necessary that their office has to be big. It can be a small office, but at least their physical presence is necessary, and they should also have the proof of their address when registering with SECP, or which is the agency for registration in Pakistan. В принципе, здесь нет каких-то ограничений, может быть, жилое помещение, то есть офисы в Пакистане могут быть даже небольшими, главное, чтобы физический адрес был именно на территории страны, именно в Пакистане, и также должно быть доказательство физического присутствия компании, то есть вы должны будете подавать при регистрации именно документ, который подтверждает, что вы присутствуете в стране, даже в маленьком офисе. Понятно, спасибо. Thank you. Подскажите, пожалуйста, какие особенности при названии компании? Could you tell us about the naming of the company? Should it be 100% original or can it be duplicated? No, for a company that has, like I have mentioned earlier, if it is a branch company, it must have the same name as it has in the country or its own country. While in the liaison companies, I would say there are other companies. It's a new company, yes, that you can choose your name of your own. But you cannot, the thing is that you cannot repeat the name or duplicate the name. So it's not allowed. SECP or the agency is very careful in this matter, as there are copyright laws regarding that, and there, so it can be problematic for the foreign investors. So they have to be one have to be very careful regarding that, their name of the country. Название компании, тут все зависит от того, это филиал или нет. Если филиал, то, конечно же, должно быть название, как и у основной компании, в основной стороне. Если новое, то можно выбирать самим, но оно не должно уже дублировать какое-то существующее, потому что у нас есть законодательство об авторском праве, и наши органы по регистрации предприятий очень строго его соблюдают. Здесь нужно быть очень осторожным. Подскажите, пожалуйста, какой государственный орган регистрирует компанию и в какие сроки? Could you tell us, please, which state body registers the company and what is the deadline for the registration? Well, initially, one foreign investor has to register with Board of Investment, BOI, Board of Investment in Pakistan, and then they will allow you that you can invest in Pakistan. And after that, as they will give you a certificate of allowance, you will register your company with SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan. So these are the two agencies that one foreign investors have to take authority letter from that or certificate of incorporation from these two.
Иностранные инвесторы должны в первую очередь обратиться в Совет по инвестициям в Пакистан. Там им уже должны разрешить совершать инвестиции и дать соответствующий сертификат. Затем они обращаются уже в следующее агентство. Это у нас комиссия по биржам и ценным бумагам Пакистана. Здесь уже также они получают какой-то сертификат, подтверждающий регистрацию компании, и после этого могут уже вести свою деятельность. А подскажите, пожалуйста, а вы помогаете иностранным предпринимателям открывать компании, филиалы, представительства в Пакистане? Could you tell us, please, do you assist foreign entrepreneurs in opening their companies, branches in Pakistan? Like interpreter for companies, opening companies? For foreign investors to open companies in Pakistan. Could you help them? Yes, our firm also help them to open their companies. Yes, we can do that. So you assist them, show them what to do, right? In your country. Yes. We assist them. We assist corporate or the foreign investors that want to invest in Pakistan. Our firm also assist them in registration their companies. So, for example, if a firm wants to invest in Pakistan, it is necessary that someone like director or their attorney or someone that they can appoint or their lawyers, one needs assistance or their consultants. So we also provide that consultancy to the foreign investors in Pakistan and help them register their companies. Да, конечно, мы помогаем иностранным инвесторам, которые хотят инвестировать в Пакистан. Мы помогаем им создать компании. Например, необходимо, чтобы директор получал поддержку от юристов при регистрации. Мы, конечно же, предоставляем такую поддержку. Из каких стран к вам обращались? По каким странам вы помогали открыть компании в Пакистане? What could you tell us about the countries addressing you with like request to assist them in opening the business in Pakistan? Sorry, can you repeat the question? I did not get the question. So the people from which countries actually address you? Yes. The Chinese companies, there's a Chinese company that we have worked with them. So mainly Pakistan is very near to the China. So and they are very good neighbors to the Pakistan. So our firm has worked with them and registered their companies for them. Китайские компании очень заинтересованы как раз-таки в ведении деятельности в Пакистане, и мы очень часто им помогаем в этом. Спасибо. И последний вопрос по вот этому блоку. Какие могут быть причины отказа в регистрации компании? What are the reasons for the refusal to register a company? И были ли у вас на практике такие случаи? And were there any cases when the registration was rejected? There are a few reasons that I would say registration of company can be refused by Board of Investment or the SECP, and these could be if you don't comply with the name. Like if there are the name guidelines, one has to follow these guidelines. If someone is not complying with these guidelines, like repeated names, or there are also guidelines regarding the name don't have to be illegal name, it has to be an appropriate name. So there are the name guidelines, I would say. There are also, if your documents are incomplete or incorrect, or they are unattested, some documents are not notarized. So, and there are in violation of the SECP regulation or the Companies Act in Pakistan. So yes, these could be the reasons that one company can be refused. Registration of such company can be refused by SECP or Board of Investigation, that are the registration agencies in Pakistan. Есть, конечно, несколько причин отказа. Среди таких, например, неправильно подобранное название компании. То есть оно должно соответствовать нашим рекомендациям по выбору названия, не должно быть оскорбительным, как-то нарушать существующие законы. Или, может быть, неправильно
подбор пакета документов, или они неправильно заполнены, или подаются не полностью. В таком случае, конечно, также будет отказ, может отказать либо Совет по инвестициям в Пакистан, либо, опять-таки, комиссия по биржам и ценным бумагам. Понятно, спасибо. Thank you. Мухаммед, подскажите, пожалуйста, по вот этому блоку вопросов, регистрация компании мы завершили, или что-то будет у вас добавить, или переходим к следующему блоку вопросов, открытие расчетного счета? So, Muhammad, could you tell us, could you add something to this topic, or should we proceed to another one? No, yes, we can proceed to another one because, as I have mentioned earlier, like one company registration of the company can be refused in the same manner, if you don't follow the name guidelines or this other thing. So these are the basic. There could be some small problems which we deals or firm also deals. So we will deal that for you. So you don't need to be worried about that. So I think we would like to proceed to the next topic, or next question. Да, конечно, мы уже можем продолжать, потому что, как я уже говорил, выше я перечислил основные причины отказа. Могут быть, конечно, еще некоторые более мелкие проблемы, но их можно без проблем решить, не стоит об этом беспокоиться. Так что мы можем переходить к следующему блоку вопросов. Следующий блок вопросов у нас открытие расчетного счета. Я бы хотела здесь уточнить, как последовательно сначала компания зарегистрирована, а потом занимается открытием расчетного счета, или в процессе регистрации, допустим, заранее резервируется счет в банке? Какая последовательность? The next block of questions is about opening a corporate bank account. Could you tell us, please, should the bank account be opened before opening the company or after opening the company? Well, in Pakistan, bank accounts are normally opened after the registration of the company, as the bank account has to be in the name of the company. For example, if someone company is a technology company, or let's say its name is some much tech company, the bank account has to be in the name of the tech company to smooth for the smooth financial processes and tax filings, because at the end of the day, each company has to pay taxes. So I would say that bank account has to be opened after registration of the company and in the name of the company. В Пакистане счет открывается уже после создания компании, так как он должен быть связан с названием компании. Например, если это какая-то техническая компания, то вот, например, создают новые технологии, то здесь уже должно быть имя, название компании включено именно в документы, связанные с счетом. Так как нужно все-таки платить налоги, и, соответственно, должно быть ясно, какая компания платит. Понятно, спасибо. Подскажите, пожалуйста, самые популярные банки в вашей стране. Thank you. Please name the most popular banks in your country. The popular banks that deals with the corporate sector in Pakistan are Standard Chartered Bank, and there is a Citibank, then there is another one, HBL, Allied Bank, and UBL. These are the main company banks that deals with foreign investors, and also they deals in foreign currencies. So I would say these are the popular banks in Pakistan that deals in corporate sector. Что касается банков, которые работают именно с компаниями, то самые популярные, пожалуй, Standard Chartered, Citi, Allied Bank и UBL. Они работают с иностранными инвесторами и с иностранными валютами. Какой срок открытия расчетного счета? What is the deadline for opening a corporate bank account? Generally there is no deadline for a bank account. That you can open bank account anytime, but generally, as you open the bank account, as you register the company with the SECP, after 2 or 3 days, I would say, or as soon as possible, the bank account has to be registered for the smooth process and the taxation or the filing of the company, which are very necessary. So I would say, as soon as possible, one has to open their bank accounts.
В целом нет какого-то определенного срока, можно открыть в любое время, но опять-таки, как только вы зарегистрируете компанию в комиссии по биржам и ценным бумагам, лучше всего как можно скорее открыть уже счет, так как вы становитесь уже объектом налогообложения и нужно уже будет платить налоги, соответственно, для этого нужен счет. А было ли в вашей практике, что компанию зарегистрировали, а расчетный счет иностранцу не удалось открыть? Were there any cases in your practice when the company was registered, but the foreigner didn't manage to open a bank account? Well, yes, they can face their problems. There are, like our client fund has that. One of the company that approached us in that matter. They had bank account. Initially, they had account before that, but that was in the name of the director of the company and not in the name of the bank or the company. So it was very problematic in the tax filing for them. And they also faced problems while there was a tax exemptions, because the tax exemption was given to the directors and not to the companies. Well, it was needed for the company. It was intended that these tax exemptions would be given to the company, not the directors. So there were problems, and after that we start or open a new account for the company. So yes, there are some cases like that we have faced in our career and like that. But yes, there is no problem. You can open bank after that if you are facing any problems. These banks in Pakistan are very cooperative in this situation, and sometimes these tax filing and tax exemptions will be given to you. So it is very good to say that one has to open account in the name of the company and not in the name of the director or the founder. В целом, именно такой проблемы не было, но было кое-что схожее. Один раз была такая ситуация, когда счет уже был открыт до регистрации компании, причем на имя директора, но не на имя компании. И здесь уже начались проблемы с налогообложением, с льготами именно налоговыми, потому что они выдавались на имя директора, но не на компанию. Хотя должны были быть именно на компанию выданы. Но после этого, в принципе, был открыт новый счет именно на имя компании, и все было решено, льготы были так или иначе получены. То есть банки Пакистана в этом случае всегда готовы пойти вам навстречу и сотрудничать. Мы всегда поможем. Так каких-то больших крупных проблем не было. А вы помогаете клиентам по поводу открытия расчетного счета в банке? Или только регистрация компании, допустим, у вас? So, do you assist your clients in opening the bank account or only with the registration of a company? Well, for the tax exemption, as I mentioned earlier, we open a new bank account in the name of the company for them because he really wanted those tax exemptions, and the government policy was that these tax exemptions could be only given to the foreigners, and the director was of the Pakistani nation. So to ease for their easement, we give these or open their bank accounts in the name of their company, so that these tax exemptions are awarded to them. So for that, we open a new bank account for him, for the company, Chinese company. So do you help to open the account, for example, to these people? Yes, or firm also help foreign investors in opening bank accounts. Yes, we can do that. Да, мы помогаем, конечно, иностранным инвесторам открыть банковский аккаунт. Это одна из наших услуг, как, например, в том случае, когда счет был открыт именно на имя директора, там была проблема именно у китайского инвестора, и мы помогли ему разрешить ее и получить эти налоговые льготы именно на имя компании, а не на его имя. А после открытия расчетного счета компания занимается платежами, да? Вот подскажите, пожалуйста, в Пакистане есть интернет-банк? Как платежи можно через интернет осуществлять или нужно в банк с платежным поручением ходить?
So after opening a bank account, the company should pay, right? So could you tell us, is there an internet bank in Pakistan to like conduct payments through the internet, or should your client, your foreign investor, go directly to a physical bank? Yes, no? Well, there are some banks, like as I have mentioned earlier, the Standard Chartered Bank and the other Citibank. They also provide banking via internet. Yes, they open their accounts, but it is necessary. Physical presence is necessary, but it is not necessary that the founder or the partner has to come. If any coach, I would say the attorney or the director, they can also come and before the bank and show that yes, it is correct and we are opening bank. Yes, they also provide, as I mentioned earlier, internet banking in Pakistan. There are also for the easement. You can also have, these banks have also apps on mobile. You can also download the app in a mobile and open the same. But for foreigners, there are you have to show the certificate of incorporation or the I would say they also needs your capital. How are you earning your capital? So your bank statements from your own country or your home country. So yes, they needs how are you earning your money uh, to the problem to curtail the problem of frauds, or I would say terrorism frauds, or counter the terrorism. So bank are very serious in that matter. So I would say it is necessary for a bank or the investor that someone that they appoint an attorney or the consultants, that they come and will do their job for them. Not, but their physical presence is not necessary, and yes, they can open their bank accounts via internet. Есть некоторые банки, Standard Chartered и Citi, которые как раз-таки предоставляют свои услуги через интернет. То есть не нужно каждый раз приходить и платить, у них, например, есть даже мобильное приложение. Но вот когда именно открывается в первый раз счет для компании, кто-то должен прийти в банк. Это может быть либо сам основатель компании, директор, либо его законный представитель, так как нужно предоставить все необходимые документы, документы о регистрации, информацию о капитале, то есть банковские выписки из, собственно, банковских учреждений ваших стран для того, чтобы предоставить доказательства того, что вы не отмываете деньги или не финансируете терроризм. С этим в Пакистане все очень строго. Но так в целом все это можно будет уже в дальнейшем делать и дистанционно. Понятно, спасибо. Thank you. Переходим к следующему блоку вопросов. Возможно ли такое, чтобы открыть иностранному предпринимателю в Пакистане индивидуальное, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как самозанятый, то есть не компания? Возможно ли такое? So we proceed to the next block of questions. Registration of individual entrepreneurship in your country for a foreign entrepreneur. So could a foreigner become an individual entrepreneur in your country? Like not opening the company, but being an individual entrepreneur. Yes, an individual can also do that in a Pakistan. Like he can have suppose he want to have a single member company, let's say he want to open single member company. So yes, he can have that. He can be 100% owner of that company. And yes, it is also possible for him to have directors. And yes, he can be in entrepreneurship. Yes, he can be that in Pakistan. It is possible for that. Да, в целом это в Пакистане возможно, никаких проблем нет. То есть если иностранец, допустим, хочет открыть компанию с только одним членом, то это возможно, такая компания может на 100% быть именно во владении иностранца, никаких проблем с этим в Пакистане нет. Хорошо, спасибо. Ну тогда, Мухаммед, мы подходим к завершению. Я ваши контактные данные оставлю под видео, ваш телефон, электронную почту, чтобы наши пользователи могли к вам напрямую обращаться. Thank you, Mohammed. So I guess we are coming to an end of our broadcast.
we will place your contact information, your email, your phone under these videos, so the clients can directly contact you. Okay? Okay, okay, I will do that. В завершение я хотела бы вас поблагодарить, что вы нашли время, вышли в эфир, столько нам полезного рассказали про Пакистан и про регистрацию компании в этой стране. Я вам благодарна и надеюсь, что мы с вами в новом году еще второй эфир организуем. So I want to thank you for finding some time to be here online to tell us lots of interesting and useful information about your country, about registering a company in your country. We are very grateful, and also I want to say that I hope that in the new year you will find some more time to be again online with us and tell us some more information about your country. Thank you for having me. I appreciate the opportunity to discuss the process of setting up the business in Pakistan for foreign investors. Thank you for having me. Спасибо большое. Я благодарен за то, что вы дали мне возможность выступить с рассказом о том, как открыть компанию иностранному инвестору в Пакистане. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Thank you and goodbye. Thank you. До свидания. Thank you. Goodbye. Спасибо. До свидания.